So today's lesson is going to be about neighbours. The neighbours නැත්නම් අසල්වැසියෝ ගැන තමයි අද lesson එක focus කරන්න යන්නේ. Right. Practice question 1. Meet my neighbours. මගේ neighbours ලා ඔයගොල්ලන්ට මම introduce කරන්න යන්නේ. දැන් ඕගොල්ලෝ ලියන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝගේ neighbours ලා ගැන. මොකද මගේ neighbours නෙවෙයි ඕගොල්ලෝගෙත් ඉන්නේ. Right? Who are your neighbours? කවුද ඔයගොල්ලන්ට ඉන්න neighbours ලා? Are they male or female? පිරිමි අයද ගැහැණු අයද? Are they working? වැඩට යන අයද? Describe their appearance and characteristics. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝගේ පේන විදිය සහ ඒගොල්ලෝගේ තියෙන ගති ගුණ. අර තියෙන personality එක explain කරන්න using complete sentences. Right? So let me show you my neighbours. Okay. So here I have a few neighbours. John, my neighbour, is blonde-haired and he has big ears. He often wears sunglasses. John loves video games and hates reading. ඉතින් John, මගේ neighbour, එයාට blonde hair තියෙන්නේ. ලොකු කන් දෙකක් තියෙනවා. එයා ගොඩක් වෙලාවට sunglasses දානවා. එයා හරිම කැමති video games play කරන්න කැමති, පොත් කියවන්න හරිම අකමැති. Right? Then I have Diane. The youngest of my neighbours is blonde-haired and very pretty. Then Diane harima lassanai. එයා තමයි පොඩිම එක්කෙනා අපේ neighborhood එකේ ඉන්න. She has big eyes and a small nose. Right? So ලොකු ඇස් දෙකකුයි පොඩි නහයකුයි තියෙනවා. Diane likes flowers and loves walking by the sea. Right? ඉතින් එයා මල් වලට කැමති සහ මුහුදු තීරයන් දිගේ ඇවිදගෙන යන්න හරිම කැමතියි. Alice, my neighbour, is very mysterious. Alice කියන මගේ neighbour ටිකක් අමුතු කෙනෙක්, නිකන් ගුප්ත චරිතයක් වගේ. She always has a hat and sunglasses. හැමතිස්සෙම hat එකකුයි sunglasses උයි දාගෙන ඉන්නේ. I think she travels a lot because I rarely see her. මං හිතන්නේ එයා ගොඩක් travel කරනවා මොකද මං එයාව දකින්නේ හරීම කලාතුරකින්. Olivia is the oldest one. Olivia කියලා කියන්නේ neighborhood එකේ ඉන්න වැඩි මහල්ම කෙනා. He has a big white mustache. ඉතින් එයාට තියෙනවා big white mustache එකක්. He likes telling war stories. එයා කැමති යුද්ධ කාලේ වෙච්ච කතන්දර ගැන කතා කරන්න. Olivia doesn't like watching TV and hates movies. Olivia කැමති නෑ TV බලන්න සහ movie බලන්න හරිම අකමැති. Next, I have Michael. Right? Michael, my neighbour, is a policeman. ඉතින් Michael කියන්නේ policeman කෙනෙක්. He has dark hair, blue eyes and a mustache. ඉතින් එයාට තද පාට කොණ්ඩයක්, right? නිල් පාට ඇස් සහ මුස්ටෑෂ් එකක් තියෙනවා. Michael is serious, calm and generous. ඉතින් Michael එයාලා පොඩක් serious character එකක්. හැබැයි එයා හරිම calm සහ හරිම මිනිස්සුන්ට ආදරේ කරුණාව දක්වන කෙනෙක්. Michael likes driving his car. Michael වැඩිපුරම කැමති එයාගේ වාහනේ එලවගෙන යන්න. Maria, my neighbour, Maria කියන්නේ මගේ අසල්වැසියා, is little and fat. එයා චූටි සහ මහතයි. She has blonde hair and black eyes. එයාට blonde hair and කළු පාට ඇස් තියෙනවා. Her teeth always hurt her. That is why she hates chocolate. ඉතින් එයාගේ දත් ගොඩාක් රිදෙනවා එයාට. හින්දා chocolate කන්න කැමතිම නැහැ. Maria adores her grandchildren and her 5 cats. Maria හරිම ආදරේ යාගේ මුණුබුරු මිනිබිරියන්ට සහ පූසෝ 5 දෙනාට. Right. So, you met my neighbours. ඕගොල්ලෝගේ neighbours ලා ගැන ලියන්න. John ඉන්නවා, Diane ඉන්නවා, Alice ඉන්නවා, Olivia ඉන්නවා, Michael ඉන්නවා, Maria ඉන්නවා. ඉතින් මේගොල්ලෝ වැඩට යනවද නැද්ද කියලාත් ඕගොල්ලන්ට ලියන්න පුළුවන්. They work or
other things. මම ඒගොල්ලෝගේ characteristics and appearance තමයි මම focus කරේ. Right? Okay. How would your neighbors describe you and members of your family? ඕගොල්ලෝ හිතන්නේ කොහොමද ඕගොල්ලොන්ව සහ පවුලේ අයව විස්තර කරන්නේ? Okay. So I think my neighbors would describe us as loud people in the area. Loud people can harima shabdai api, right? So we're very loud, all of us in our house, right? So I'm sure they're going to say, oh, you know, they're very loud people, okay? Also would say that we are helpful, calm, generous, and quite understanding. Right? So we're usually very helpful, calm, generous, okay, and quite understanding. We don't really go to get involved a lot with other people's business, right? But we understand and help them whenever they need, okay? So that's how I think our neighbors would describe us. ඕගොල්ලෝ ලියන්න ඕගොල්ලෝම නැත්නම් ඕගොල්ලෝගේ පවුලේ අයත් එක්ක කොහොමද ඕගොල්ලෝ ගැන ඒගොල්ලෝ කතා කරන්න කියලා. Practice question 2. My neighborhood. මගේ neighborhood එක. What is in your neighborhood? Are there any shops, restaurants, a library or a park? Okay. So let's write down in my neighborhood. We have a lot of houses as it is a residential area. But we do have 2 shops, a bakery, a pharmacy, and a park. Right? So in my neighborhood, we have a lot of houses as it is a residential area. But we do have 2 shops, a bakery, a pharmacy and a park. ඉතින් ඔය ටික තමයි මම ඉන්න neighborhood එකේ තියෙන්නේ. Is your neighborhood noisy, quiet, dangerous, clean or dirty? Are the houses big, small, affordable, expensive, fancy or simple? Right? ඉතින් ඔබ ජීවත් වෙන අසල්වාසි පරිසරය noisy, ශබ්දද? Quiet, නිශ්ශබ්දද? Dangerous, භයානක. Clean, පිරිසිදු. Dirty, අපිරිසිදුද? Are the houses, ඒ තියෙන ගෙවල් big, ලොකුද? Small, පොඩි?
affordable කෙනෙක්ට මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙන ගොඩ ගණන් නැති ඒවා. expensive කියන්නේ ගොඩාක් ගණන්. fancy නිකන් කේක දාලා වැඩ කැරි දාලා නිකන් ලොකු ලස්සන ගෙවල්ද හරි සරල ගෙවල්ද තියෙන්නේ. Right? So my neighborhood is quiet and clean. There are big houses as well as small houses. They are simple but expensive, right? දැන් මං ජීවත් වෙන පරිසරය හරිම නිශ්ශබ්දයි පිරිසිදුයි. ලොකු ගෙවල් පොඩි ගෙවල් මික්ස් එකක් වගේ තියෙන්නේ. හරිම සරල ගෙවල් තියෙන ලොකු ෆැන්සි දේවල් නෑ. හැබැයි ගණන්. මොකද ඒක තියෙන ටිකක් පාරේ අයිනට වෙන්න. ඒ පැත්තේ පොඩ්ඩක් ගෙවල් ගණන් හින්දා මං හිතන්නේ වටිනාකම අතින් ගත්තොත් it's expensive, right? What do you like most about where you live? Let's write down. What I like most about where I live is the quiet, calm, environment. ඉතින් මම ආසම තමයි මම ජීවත් වෙන පරිසරයේ තියෙන නිශ්ශබ්ද calm මේ තියෙන පරිසරයට තමයි මම වැඩිපුරම ආස. Next one. Do you talk to your neighbors? Do you get along well with them? Yes, I do talk to my neighbors and we all get along very well. Right? ඉතින් ඔව් neighbours ට කතා කරනවා සහ අපි ඒකලුත් එක්ක හොඳට යාළුයි right? ඉතින් ලොකු ඒ ලේන් එකේ ගොඩක් ගෙවල් නැහැ. ඒ හින්දා අපි හැමෝම බොහොම සුහදශීලීව හොඳට කතා බහ කරලා ඉන්නවා. What kind of neighbours don't you like? I don't like loud mean neighbours. මං කැමති නෑ ආත්මාර්ථකාමී mean නැත අපි කියමු I don't like loud selfish neighbours. Right? මං කැමති නෑ සද්ද බද්ද තියෙන ආත්මාර්ථකාමී අසල්වාසීන්ට මං කැමති නෑ. එතකොට කුණු හැමතැනම දානවා. හරිම පිළිවෙලයි. ඉතින් එහෙම වුණාම ප්‍රශ්න මං කැමති නෑ. Has a neighbor ever helped you? What do they do? Or what did they do? Right, okay. So, yes, my next door neighbor has helped me a lot once
when my daughter fell, she rushed over and took care of her. So one day, my little one fell. දැන් මේක යහන neighbor කෙනෙක් කවදා හරි උදව් කරලා තියෙනවද මොකද ඒගොල්ලෝ කරේ කියලා. ඉතින් මම කිව්වා, yes, my next door neighbor has helped me a lot. Once when my daughter fell, she rushed over and took care of her. ඒක දවසක් මගේ පොඩි එක්කෙනා වැටුණා. වැටලා ලේන කොට කටින් ඔක්කොම. එයා දුවගෙන ඇවිල්ලා උස්සලා අයිස් තියලා එයා බලාගෙන ඊපස්සේ දොස්තර ගාවට නෑ යන්න ඕනේ නෑ කිව්වා බටර් ගාලා ටික බැලුවා. So she was quite helpful at the time. She's very helpful. Okay. So I do love, she's my immediate next door neighbor. So I call her Aki. Okay. So she's the one who helps me quite often. Right. Practice question 3. Get to know your neighbours. Then තියෙනවා ලස්සන activity එකක්. Look at the different doors. මේ වෙනස් දොරවල් ටික දිහා බලන්න. Choose one of the houses and answer the questions. ඉතින් මේ දොරවල් වලින් එකක් select කරලා තමන්ගේ imagination එක පාවිච්චි කරලා උත්තර ලියන්න ඕනේ. So, I am going to select this house. That's what I'm going to select. Okay? Right. Which house would you most like to live and least like to live? Least like to live in this one. Most like to live in this one. Why? Okay. I don't know. I feel the door with the white door seems like a very clean and calm environment. This place looks like, there's a bit of dirt here, right? Feels like it's a bit unclean or dirty, so I wouldn't want to stay there. Where is the house? Which country? In a city, town, or village? So, the house that I like the most, right? The house, it is in London, England. So the house, the white door house seems to be in London. It's definitely a city and it's in England, okay, or the United Kingdom. How big is the house? How many rooms does it have? Does it have a garden? Okay, so we can say the house is big and has 4 bedrooms. It has a small back garden. ඉතින් ගෙදර ලොකුයි කාමර 4ක් තියෙනවා. ඊට අමතරව පිටිපස්සේ පොඩි වත්තක් තියෙනවා. Who lives in the house? A family, a couple, a young person, an old person. So, a family lives in the house. දැන් මේ ඔක්කොම imagination අපි දන්නේ හිතලා තමයි ලියන්නේ. මම කියනවා පවුලක් තමයි මේ ගෙදර ජීවත් වෙන්නේ කියලා. Right? Practice question 4. Neighborhood party. Right? COVID කාලෙම කරේ අපි ඒක තමයි. So, which of these questions do you think are okay to ask someone you don't know very well? Why? Why not? දැන් ඔන්න පාටි එකකට ඇවිල්ලා ඉන්නවා කට්ටිය. දන්නේ නැති කෙනෙක්ගෙන් මේ ප්‍රශ්න අහන්න හොඳද නැද්ද? ඔයගොල්ලෝ මොකද හිතන්නේ? What do you do for living? ජීවත් වෙන්න මොකද කරන්නේ? I think this is okay to ask because it's about the job, right?
and it doesn't really, affect anyone. මොකද තමන්ගේ රස්සාව ගොඩායි දන්න හින්දා එක ප්‍රශ්නයක් නෑ. How much do you earn? කීයක් හම්බ කරනවද? එහෙම අහන්න හොඳද? ඔයා මේ කීයක් හම්බ කරනවද? පඩිය කීයක් හම්බ වෙනවද? Right? So I think a lot of Sri Lankans ask that. මේ කොහේ හරි වැඩ කරන මේ පඩිය කීයක් විතර දෙනවද උතන? Right? So I don't think you should be asking people that kind of personal questions. Okay? How old are you? Depends. I would say it depends. Okay? Some people like if you ask them, oh, how old are you? I'm 30. I'm 20. Okay? But some people don't really like you asking them the age. So it depends. I would say වැඩි ඒක අහන්න යන්න එපා වයස. මොකද සමහරක් අයට ඕකේ ඒක. සමහරක් අය කැමති නෑ. කියන්නේ මේ මගේ වයස අහන්න කියලා හිතනවා. So think about the person and මම නම් හිතන්නේ ඒක අහන්න නැති තරමට හොඳයි. හැබැයි ඒක question mark එකක් දාලා තියෙන්නේ. ලොකු නරකකුත් නෑ සමහරක් අයට අහනවා නේ. ඉතින් ඔයගේ වයස කීයද කියලා අහනවා. Right? So I think that depends, right? So I've put a question mark there. Do you have any children? That's of course okay. Ne lamai innawada. Habai thing again. I really don't like it. බැඳලාද ළමයි ඉන්නවද වයස කීයද පළවෙනි අයියෝ එක ළමයා දෙන්නේ ළමයි දෙන්නෙක් නැද්දානේ. So people have that conversation. I personally don't like to ask it. මොකද මේ මනුස්සයත් ළමයි නැත්තම් හිතරි දෙන්න පුළුවන්. So if they're around, oh, you have kids, I mean, how old are they? Asking that is fine. But really, I wouldn't say that. Have you lived or worked here long? That is, of course, okay. So the before one, I would say not really. No? This is okay. Do you have any hobbies? That's perfectly fine. Mona hari hobbies තියනවද? What are your politics now? දේශපාලනික මත ලංකාවේ නම් කතා කරන්නම හොඳ නැති topic එකක්. Right? Because you don't know when you will be stabbed. Are you going somewhere on vacation this year? That I don't mind, no? කොහෙරි යනවද නිවාඩුවකට මේ අවුරුද්දේ? That seems perfectly fine. Okay. Right. You are going to a party. What questions would you ask people to get to know each other? ඉතින් ඕගොල්ලෝ පාටි එකකට යනවා මොන වගේ ප්‍රශ්නද අහන්නේ තව කෙනෙක්ව අඳුන ගන්න. Right? So take a few minutes and write it on your own. So what questions would you ask? දැන් ඔයගොල්ලෝ ලියලත් ඇති ටිකක්, right? මම ලියන්න යන්නේ Hi. How are you? So hi, how are you? Then you can say my name is Sandhani. What's yours? Do you work? Do you live close by? What questions would you ask people? Would you like to grab a drink? Right? ඉතින් අහන්න පුළුවන් දේවල් ටිකක් මන් දැම්මා. Hi, how are you? වාට කොහමද? My name is Sandhani. What's yours? ඔයාගේ නම මොකක්ද? Do you work? ඔයා වැඩ කරනවද? Do you live close by? මේ ළඟ පහතද ඉන්නේ? Would you like to grab a drink? කැමතිද drink එකක් කියලා බොන්න? Right? So you could ask them different questions. ඔය මං හිතන ටිකක් ලිව්වා. You can write your own one. And our last question. Following are conversations between the neighbors, right? Complete it. So, this is a conversation between Andy and Bill, right?
So Andy Ben අතර වෙන සංවාදය තමයි පළවෙනි එක. Hi, I'm Andy, your new neighbor. So you can write neighbor that way or B-O-U-R. Either one is fine. Hello Andy, මං තමයි ඔයාගේ අලුත් neighbor. It's great meeting you too. ඔබවත් හමුවීම සතුටක්. Everyone here seems friendly. හැමෝම මෙහි ඉන්න අය හරිම සුහදශීලී කට්ටිය. Oh, is that so? How long have you lived here? එහෙමද? කොච්චර කාලයක් වෙනවද මෙහි ජීවත් වෙලා? Wow, 15 years is a long time. නියමයිනේ අවුරුදු 15ක් කියන්නේ ගොඩාක් දිග කාලයක්. When I get settled, would you consider giving me a list of places you use like cleaners and grocery stores? ඉතින් පොඩ්ඩක් මම මේ settle වුණාම ඔයාට පුළුවන් ද මට list එකක් දෙන්න ඔයා සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන cleaners ලා grocery store එක මොන වගේද කියලා. That would be great. ඒක නම් නියම අදහසක්. I would love to go to the local farmers market tomorrow. මම කැමති local farmers ලා කියන්නේ ඒ පළාතේ ඉන්න farmers ලා එකතු වෙලා market එකක් කරනවා. ඉතින් මම කැමති ඒකට යන්න හෙට. 10 o'clock is good. I'll be ready. See you then. 10 නියමයි. මම ලෑස්ති වෙලා ඉන්න. Right? So, have a go on your own. Right? There is another conversation here. Sandy and Lenny. හැබැයි ඊට කලින් Andy and Ben ගේ ඉවර කරන්න. Right. So, let's have a look at it if you have finished. Hi, I'm Andy, your new neighbor. Hi, I am Ben. It's nice to meet you. It's nice to meet. It's great meeting you too. Everyone here seems friendly. Yes. Many of us have lived here a long time and know each other well. Is that so? How long have you lived here? I've lived here for 15 years. Right. I can help you with that. Would you like to go to the local farmers market with me tomorrow morning? That would be great. I would love to go to the local farmers market tomorrow. Fine. I'll pick you up at 10 o'clock. 10 o'clock is good. I'll be ready. See you then. Right? So there you are. You have the conversation. Right? ඉතින් Ben කියනවා මගේ hi මම Ben ඔබව හමු වීම සතුටක්. So Andy ඊට පස්සේ කියනවා හැමෝම හරිම මෙහෙ සුහදශීලී. ඊට පස්සේ Ben කියනවා yes,
Many of us have lived here a long time and know each other well. ගොඩක් අපි කට්ටිය මෙහෙ ගොඩ කල් ජීවත් වෙලා තියෙන හින්දා හැමෝම අනිත් කෙනාව දන්නවා. ඊට පස්සේ අනු කොච්චර කාලයක් මෙහෙ ජීවත් වෙලා තියෙනවද? I've lived here for 15 years. අවුරුදු 15ක්. ඉතින් ඇන්ඩි යාගෙන් අහනවා යන්න තියෙන තැන් ටික. එතකොට බෙන් කියනවා I can help you with that. මට ඔයාට ඒකට උදව් කරන්න පුළුවන්. Would you like to go to the local farmers market with me tomorrow morning? කැමතිද local farmers ලගේ තියෙන market එකට හෙට උදේ මාත් එක්ක යන්න? ඇන්ඩි කියනවා හා කියලා බෙන් කියනවා fine. I'll pick you up at 10. හරි එහෙනම් මං ඔයාව 10ට ගන්නම්. 10 o'clock is good. I'll be ready. See you then. හරි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Right, now this one I'm not going to explain. I want you to do it on your own, right? And let's see. Okay, so if you have finished, then I am going to write my conversation and then I will have a look at the meaning, right? So we are going to start with Sandy. Hello. It's nice to meet you. I'm happy to meet you too. When did you move in? I moved in this past weekend. I didn't know that this house was sold. Do you like it? I had to buy it. The first time I saw it, I fell in love with it. Yes. It's a beautiful house. Most houses here are beautiful. How long have you been living here? About 20 years. Really? 20 years? That's a long time. Hopefully, we will be neighbors for a lot longer. Oh, definitely. I don't think I will ever move. I love this house too much. Great. Would you like to come in for a coffee or tea? Coffee would be nice, thank you. So, let's look at the conversation. Hello, it's nice to meet you. Hello, Baba Hamuvima Satutak. I'm happy to meet you too, Baba Hamuvima Satutak. When did you move in? Kavadda meheta aluten aave. I moved in this past weekend. Me pahawecha satyante tamai ma move in une. I didn't know that this house was sold. Do you like it? Man danak hitiye nae mege wikunawa kiyala. Kamathida me gedarata? I had to buy it. Mata ganna muna meka. Hey, the first time I saw it, I fell in love. Man palaweniyatama dakka gaman meka geyat ekka ආදරෙන් බැඳෙන හින්දා ගන්න මුණා. Yes, it's a beautiful house.
Oh, හරිම ලස්සන ගෙයක් මේක. Most houses here are beautiful. ගොඩක් ගෙවල් මේ පැත්තේ තියෙන හරිම ලස්සනයි. How long have you been living here? කොච්චර කාලෙද මෙහි ජීවත් වෙන්නේ? About 20 years. අවුරුදු 20ක් විතර. Really? 20 years? That's a very long time. ඇත්තට අවුරුදු 20ක් එක ගොඩාක් දිග කාලයක්නේ. Hopefully we will be neighbours for a lot longer. අපි දෙගොල්ලෝ ඊට වඩා කාලයක් අසල්වැසියෝ වෙයි කියලා මං හිතනවා. Oh, definitely. අනිවාර්යෙන්ම. I don't think I will ever move. මං හිතන්නේ මම කොහෙවත්වත් move කරයි කියලා. I love this house too much. මම මේ ගෙදරට ආදරේ වැඩි. Great. Would you like to come in for a coffee or tea? එහෙමයි. එනවා ටිකක් තුලට තේ එකක් හරි කෝපි එකක් හරි බොන්න. Coffee would be nice. Thank you. කෝපි එකක් නම් හොඳයි. බොහොමත්ම ස්තුතියි. Right, so there you are. We have done 2 dialogues, right? And we had a look at question tags, reasoning, okay? Writing sentences, answering on your own a lot of questions, okay? And writing a little para, obviously. Talking about the neighbours as well, okay? So with that, we come to the end of this lesson, Neighbours.